If you want to witness the true spirit of unity in diversity, come to South India, the land of Cholas and the Pallavas, Chelas and the Hoysalas, and who can forget the great Vijayanagara Empire. One can witness the amalgamation of old and the new, tradition and modernity. From IT hub of the country to the pinnacle of faith, all the colors of the rainbow are here. From breathtaking architecture to nature in its full bloom, lucid dances to mouth-watering delicacies, an epitome of culture, heritage and values. Flag bearer of all that is so very beautiful, simple yet mesmerizing. Come, fall in love with God's own land. ఈరోజు నేను మీ అందరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మరి సంస్కృతి 5,000 క్రితం నుంచి ఉంది, మన పెద్దల దగ్గర నుంచి. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన పండుగలు ఉగాది, సంక్రాంతి, శ్రీరామనవమి, బోనాలు, మళ్ళీ దసరా, దీపావళి, వినాయక చవితి, హోలీ, మళ్ళీ మహాశివరాత్రి. మన రాష్ట్ర పండుగ బతుకమ్మ పండుగ. మనం ఇక్కడ బాగా కట్టుకునే చీరలు గద్వాల చీరలు, ఇత్తడి చీరలు, మళ్ళీ పంచపల్లి సిల్క్ చీరలు. ఇక్కడ మగాళ్ళు బాగా పంచలు కట్టుకుంటారు. మన రాష్ట్ర డాన్స్ పర్ణి శివతాండం. ఇది కాకతీయ డైనాసిటీలో మొదటిసారి చేయబడినది. మళ్ళీ మన హైదరాబాద్ మన తెలంగాణ క్యాపిటల్ సిటీ. మన హైదరాబాద్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఫుడ్. హైదరాబాదీ బిర్యానీ, హలీం, ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో. మళ్ళీ మన హైదరాబాద్లో బాగా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్, టూరిజం అట్రాక్షన్, రామోజీ ఫిలిం సిటీ, గోల్కొండ ఫోర్ట్, చార్మినార్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో షాపింగ్ కూడా చాలా ఫేమస్. థ్యాంక్ యూ. నమో 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 జనని ఆంధ్రప్రదేశ్ నమః. ఆంధ్రప్రదేశ్ అనగానే గుర్తుకు వచ్చే పేరు పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఈ వ్యక్తి 1953లో మద్రాసు నుంచి ఆంధ్ర విభజించడానికి మూల కారకుడు అయ్యాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ని అన్నపూర్ణ మరియు రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భాష తెలుగు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నృత్యం కూచిపూడి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ బుర్రకథ మరియు హరికథ. ఆంధ్రప్రదేశ్ నదులు కృష్ణ మరియు గోదావరి. ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అనగా ఇస్రో నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటలో స్థాపించబడినది. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. కృష్ణదేవరాయలు క్షేత్రాలు తిరుమల, తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి. அனைவருக்கும் வணக்கம். வந்தாரை வாழ வைக்கும் எங்கள் தமிழ்நாட்டை பற்றி நான் பேச விரும்புகிறேன். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் முன் தோன்றிய மூத்த கொடி எங்கள் தமிழ் கொடி. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்றார் கணியன் பூங்குன்றுனார். ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்றார் திருமூலர். பொதுவாக ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையின் முக்கிய தேவைகள் 3: உணவு, உடை, உறைவிடம். இம்மூன்றிலும் சிறந்து விளங்குவது எனது தமிழ்நாடு என்பதை நான் பெருமையுடன் கூறுகிறேன். உணவு.
தலைவாழை இலையில் உணவு பரிமாறுவதில் தமிழனை போல் வருமோ? உடை தமிழகத்தின் பாரம்பரிய உடையான பட்டுப்புடவை, பட்டு பாவாடை, பட்டு வேஷ்டிக்கு இணை வேற ஏதும் இல்லை. உறைவிடம் வசிக்கும் வீட்டை கோவிலுக்கு இணையாக வைத்திருப்பவன் தமிழன். இத்தனையிலும் சிறந்து விளங்கும் தமிழன் கலைகளில் மட்டும் குறைந்தா போவான்? நாட்டுப்புற கலைகளான சிலம்பாட்டம், கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம் மட்டுமல்லாது பரத கலையிலும் சிறந்து விளங்குவது தமிழகம். இறுதியாக தமிழகத்தின் சுற்றுலா தலங்கள் அப்பப்பா கூறிக்கொண்டே போகலாம். செந்தமிழ்நாடு போதினிலே இன்பம் தென் வந்து பாயுது காதிலே சென்னை, மதுரை, மகாபலிபுரம், கொடைக்கானல், குற்றாலம் என பல சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. கன்னியாகுமரி உலகத்திலே இங்கு மட்டுமே சூரிய உதயத்தையும் சூரிய மறைவையும் ஒரே இடத்தில் பார்க்க இயலும் என்பதை கூறி நான் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி. வணக்கம். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. കേരളം നീളത്തിൽ വീതി കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് കടലും മറുഭാഗത്ത് മലനിരയും അതിരുകൾ ഉള്ള ഭൂപ്രദേശത്ത് കായലുകളും നദികളും വളരെയാണ്. വെയിലും മഴയും നിറഞ്ഞതാണ് കാലാവസ്ഥ. ഒരു കാലത്ത് ധാരാളം കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന നെല്ലിന്റെ അരിയാണ് മലയാളികളുടെ ആഹാരം. തെങ്ങ് പ്രധാന നാണ്യവിള. നാളികേരത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പ്രധാനമായും പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പാരമ്പര്യം സവിശേഷമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. പാട്ടും നൃത്തവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു. ഇന്നു കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും നാം കാണുന്ന സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും ഒരു വശത്തും അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും ആചരിച്ചു പോന്ന ആചാരങ്ങൾ മറുവശത്തുമായി വളർച്ചയുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് നാം നിലനിർത്തി പോകുന്നത് എന്ന് പറയാം. താങ്ക് യു. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಶಿಲ್ಪ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರಾದಿ ಕುಶಲ ಕಲೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹಲವಾರು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಒಡೆಯರುಗಳು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪ್ರಬಲ ರಾಜವಂಶಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ಯುಗಾದಿ, ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ, ಕಂಬಳ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮುಂತಾದವು. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 10 ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬಸ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು, ಮೈಸೂರು ಪಾಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಂದ, ಗೋಕಾಕ್ನ ಕರದಂಟು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಗಂಧದ ಬೀಡು ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. India's smallest union territory, Lakshadweep, is a group of 36 islands with an area of 32 square kilometers. Earlier, Lakshadweep was known as Lakadweep, Minikoi, and the Minidivi Islands. Lakshadweep is known for its beautiful beaches with crystal clear blue water, rich marine life, and green landscapes. The name Lakshadweep means 100,000 islands in Malayalam and Sanskrit. The capital of Lakshadweep is Kavaratti. Most people speak Malayalam as their local language. Indians can reach Lakshadweep by flight or by ship from Kochi, Kerala. The men of the islands mainly wears a coloured or a white dhoti, and the women wear a libu or a long gown. The food of Lakshadweep is influenced by the Kerala cuisine. Coconut, fish and rice are the staple food items of the people of Lakshadweep. Major population belongs to the Muslim religion, and the festivals celebrated here are Muslim festivals. Thank you. We have all studied the story of India's independence in our history. Every year we relive the story, the glory, and the struggle. On 15th August 1947, India was declared as an independent nation, with the tricolour being hoisted everywhere in the country. But one Indian part hoisted the national flag way before all of India did. It was a place miles away from the Indian mainland, the Andaman and Nicobar Islands. Today I'm going to talk about Andaman and Nicobar's freedom. Come on, let's start. Netaji Subhash Chandra Bose visited the Andaman and Nicobar Island, arriving in the Port Blair on December 29, 1943. He also hosted the Independent India flag on December 13, 1943 in Port Blair. For the first time during the British regime in India, he also created the first independent government and renamed Andaman and Nicobar Island as Shahid and Nicobar Island as Baraj. This island is considered as first independent state of India. Unfortunately, in 1945, the Britishers recaptured the island by force. After independence in 1947, once again Andaman and Nicobar Islands become the part of the Union. Despite of the horrid reputation during the colonial period, the Andaman and the Nicobar Islands this day are one of the most sought after tourist destination of India. The islands are famous for its serenes of wild sandy beaches characterized by blue sparkling water. Namaste. I will be talking about Andaman and Nicobar Islands. It is an union territory of India. It is a group of 572 islands in Bay of Bengal. Port Blair is the capital city. Andaman was once called Hanuman and Nicobar as Nakavaram. 80% is covered by dense forest. Many tribes are here from thousands of years. Some tribes are Jarwa, Onge. They speak Andamanese Nicobarese language. It
important place for Indian defense. Cellular Jail or Kala Pani is here. Many of our freedom fighters like Veer Savarkar were imprisoned here. Subhash Chandra Bose also visited the islands. It is very famous for beaches, islands and coral reef. Do visit once. Thank you. Wasn't that beautiful? Truly India in every sense of the word. Thank you for watching.